Hello, hôm nay Việt Thảo muốn post cái clip phi cơ cất cánh và hạ cánh này để cho các bạn nào chưa từng có dịp đi phi cơ xem thử để có cái cảm giác khi mình bay nó ra sao. Còn các bạn nào đã từng đi phi cơ rồi thì không cần thiết phải coi vì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Riêng các bạn chưa từng đi phi cơ thì hôm nay các bạn sẽ được cái cảm giác ngồi ở trên một cái ghế kế bên cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài bầu trời. Khi phi cơ cất cánh lên rồi chúng ta thấy cảnh bên dưới nhỏ dần. Sau đó thì phi cơ chiếc Boeing 777 này của hãng Delta Airlines nó sẽ chuẩn bị đáp xuống phi trường Atlanta ở Georgia của Hoa Kỳ. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bay xuyên qua những cái đám mây, rồi cái sự rung động của phi cơ khi nó chạm đám mây như thế nào, rồi từ đó những cái cảnh ở dưới đất từ từ hiện rõ dần ra, rồi lớn dần, rồi phi cơ đáp xuống phi trường, chạy vào phi đạo và vào bên trong để tìm chỗ đậu. Riêng cái đoạn cuối cùng là cái chiếc phi cơ vào chỗ đậu, đó là chiếc phi cơ Boeing 737, là loại nhỏ hơn cái chiếc mà mình đang bay. Thực ra thì khi đó thì Việt Thảo ở trong cái Delta Sky Club, cái lounge của cái hãng Delta, mình xuyên qua cửa để quay cái cảnh máy bay vào đậu chỗ đậu thôi. Chứ thực sự nó không phải là máy bay mình đang bay, là chiếc máy bay Boeing 737 nhỏ hơn. Rồi, bây giờ mời các bạn, nếu các bạn nào có thời gian quẩn, just sit back and relax, enjoy it, để coi cái cảm giác nó như thế nào nhé. Mời các bạn cùng bay với Việt Thảo khi cất cánh cũng như hạ cánh. Alright.
Ladies and gentlemen, it's our pleasure to welcome you to Atlanta's Hartsfield International Airport, the terminating point on our flight today. The current local time here is about 12:37. We do ask that you please remain seated with your seatbelt fastened until the captain does turn off the fasten seatbelt sign. That will be your indication that it's safe to move around the cabin and collect your belongings. Please use caution when opening the overhead bins, as items do have a tendency to shift while we're in flight. If you do need any information about ground transportation, baggage claim, or connecting flights, there will be uniformed Delta agents greeted this line to assist you. We want to thank you for choosing Delta today. We look forward to the opportunity to serve you again soon. Once again, thank you and have a good day.
of wagering $10,000 as so many Americans are out there today struggling looking for work. Ronnie, he is not disowning the gesture because his wife warned him later that really actually not much to get. So let's move on. I want to bring in Wolf Blitzer to Washington. Stand by, let me continue to set this up because we know Mitt Romney's getting a little bit more aggressive here. And that's not a huge surprise. He's obviously going after Newt Gingrich. Here's something that Weaver said that may have given Romney, though, take a look. There was no Palestinians. It was a state. It was a mechanical I think that we have invented Palestinian people who are from Arabs. So that was Weaver speaking before Saturday's GOP debate, as you well know, saying we have invented the Palestinians. And now here's Mitt Romney just this morning. All right.